Unajua leo nataka tuongelee mambo very crucial. Kwani kuna burning issue? Yes, there is a burning issue because I saw a Facebook post by allegedly a student of Pwani University. Yeah. Who left a very long message on Facebook showing intentions of killing himself after a breakup with a girlfriend. In Facebook? Yeah. Unajua Facebook inakulizanga what's on your mind. Oh, yes, pale kwa new post. Yes, inakulizanga. By the way inakulizanga. By the way, hata watu wengi ndio wafuatangi what's on their mind. Yeah. Uzo unajua ukipost picha na nini, it's not what is on your mind. Jo hata salamu siku hizi tukipata watu wengi tukisalimiana, unaulizanga mtu ni aje? If we could be asking people what is on your mind, we said what you're supposed to ask actually someone that you really care about is yes. How are you feeling? How are you feeling? Yes, si ati uko aje. Jo uko aje itakuwa ni general. Na kila mtu utakusema poa. Niko fit. Ni standard niko poa. Yes. But you know when you ask somebody how are you feeling? Yes. It's a likelihood if they are your friend or something they can tell you more. Yeah. So I saw a very sad message by this guy. And you know he had yani ameandika hivi juu ya mtoto. Dem. Think dem amemwacha na dem amemwacha juu marafiki wao dem hawakuwa wanampenda na nini. Marafiki wa dem. Yes. And you know I relate with this guy because we all know what it means to fall in love when you are young. Yes, it is fatal. It is fatal. Unanielewa? Love is a very big thing for a young guy. Yes, because at that point your brain has not matured enough to get yourself from the stupid thought of that I will spend the rest of my life with this person. It is a job that you are not qualified for. Yes. Unanielewa? Na saa hiyo unakuanga ukiona unajua hiyo time mind ya msee ukiwa hiyo age ina running sana, ina processing thoughts mpaka ukiwa mzae. Especially when you are young. Hiyo ni between ukiwa campo is between 18 and 24. Yes, right? Yes, hiyo time. Yeah. So hiyo time mind mingi sana especially vijana. Hizi vitu huoni kwa wasichana. Vijana ndio wanaumia. Mbona madima hawanini hivyo? Because hao ndio wanatakwa. Yes, there are those hao ndio wanatakwa na watu wengi. You know that is there? Yes. Wewe utapata watu kidogo wanakutaka. The laws of demand and supply. Wamenipenda vile niko. Dictates who can seek to depression. Yes. In case of a breakup. Yeah. Unanielewa? Nakupata. Because men go through many stages. Unaweza penda mtu mpende vizuri, alafu mkiwa na yeye umintroduce kwa future lovers wake. Yes. Uintroduce demu yako kwa bwana yake. Unaweza ama kwa anaweza hata bwana aende kwa bwana mwingine. Yes. Unaweza mpeleka mahali ukifikiria unaenda kumfurahisha. Kumbe hapo ndio unampeleka amid network yake ya future. Yes. And that is that's what men should accept, that that's a reality of life. So when a young man goes through such, yes, it now becomes fatal. It's become crazy. Because at that point you'll find you've loved a girl, thoughts zako at that point venye zinakimbia na venye unafikiria and because those wenye wako mbele yenyu saa hiyo hawafunzi mambo ya mapenzi. Hata hatuongeleleangi. Yes, they have left people to suffer alone. I remember there is a time msichana fulani alikuwa na sifa. Alikuwa ametoroka shuleni akaenda kuolewa. Unajua mademu alikuwa na hizo sifa. Yes. Wanatoroka kama wiki. Yes. Alikujanga mtaani alafu mzae akajua. Ni wewe ulikuwa hapana no, after sasa ametoka kwenye alikuwa ametorokea. Alafu akakuja kwenyu. Sasa una mudai. Mimi nilikuwa unataka kumvuta pia. Mzae alifanya nini? Akaniambia siku nyingine nisiwaiona msichana. That is the only conversation I've ever had about wasichana. Na you are done. Mzee hajakwambia ni kwa nini, lakini amekwambia asiwaiona. So you see the society has failed because before you know sometimes nakaanga hivi na wish tunaweza rudi kwa hiyo ancient age, vile miaka za wazee kitambo. Yes. Because during those days before kijana make a decision
ange make your decision and run through wazee. Wazee atawaambia. Wazee wanajua unataka msichana kwa kina nani. Mzee wako na watu wengine wanakuambia huko uwezi. Haikuwa kitu ya kuficha. Unaweza ambiwa huko utatoa mtu. Na utaona ni kama wakutaki. Sababu hao wanajua hiyo familia vile iko. Kwani venye familia iko ita affect ule mtu unataka huko. You know we ignore those things. But I'm telling you it affects. No, but ukiona yes. Ukiona mahali watu hawajui mapenzi ni nini, hakuna vitu utakuja ati kujenga. They have no history of yes. What love is. Very few people will overcome that because people even in future relationships they fight their trauma. That includes hizo vitu za kukosa kujua mambo ya mapenzi. Aliona mzee wake venye anatreat mtu fulani ama venye mama yake alikuwa anafanya, mtu ameadopt hizo behaviors kutoka akiwa mtu. Na ameona juzi na wako kwa madhake, sasa anakuletea. Ana transfer. Kijana ameona venye kwao zilikuwa zina work. Mzee wake anaheshimu mama yake, pia yeye akiwa anataka anajua hivyo ndio inafai kuwe. Amecarry forward. Si ndio? Umeenda ukatoa mtu, hiyo family iko na historia umalaya, wewe huko unajua. Umeleza mtu anafanya umalaya mgio na unashangaa kwa nini ametoa hii tabia wapi? Huko kwao ni normal. Maanti zake nini, labda akigrow alikuwa na maanti zake anaona wamembeba nini, na hivyo ndio watu wameendelea kwao kimaisha. So you wonder why you having a lot of challenges. But I wish some of the cultural practices kama hizo would come back. Vetting na nini, because sahi unavuta mtu haujui background ya familia yao, hujui nini, mnakuja sasa mkiendelea ndio issues zinatokea. Umekutana social media, unaanza kujiuliza ni nini, kumbe if you knew the background you would not have probably would have thought differently. Na pia it applies both ways, even for men, for guys. Probably if the lady knew about your background, familia yenu muligrow, wewe umezoea mademu pigwa, na umeona madhako walikuwa napigwa na relax na ako sawa, na agu anaenda mahali na kesho unawakibonga na mzai. Sasa wewe una transfer ile mambo uligrow ukiona kwa relationship zako ni normal. Kuna mtu alikuwa anaona madhaki anaongelesha budake venye anataka na hakuna kitu, so pia yeye anabeba tu anakuongelesha venye anataka na hakuna kitu so there is a lot of things that happens to people. Na sasa mambo ya love tutafanya kama pombe ama iandikwe not for sale to persons under the age of 28. You see sasa uko kampo unajua at that point pia unaona movie mingi. You know I used to watch a lot of movies. I can't remember some of the names of the movies. Unaona venye college sweetheart kwanza wamepitia challenges mingi, zilikuwa za Nigeria ama hata za majuu mzee, si za Nigeria bwana. Mimi nimeona za majuu. Nilikuwa na jamaa wangu anaitwa Samia, alikuwa plago wangu wa hizo movie mzuri. Sasa unaweza ona jamaa, yani relationship alikuwa imeanza labda mpaka imevunjika, kuna jamaa amemtoa timing, baadaye sijui nini akona talent labda anakimbianga, alafu huyo mzee amemtoa timing kwao ni masonko. So inaendelea mzee. Alafu baadaye ule msichana na discover haikuangi hivyo. Ile ni movie. Ni jamaa wa script mzee ameandika. Hiyo ni script. Umeelewa? Sasa wewe mzee pale umetulia. Nice. Umefikiria, unajua, and I know that because that's why I'm not judging this boy. The boy, yeah. I will read to you what he had written on Facebook. Unaanza kuona huyo mtu ni yeye, na mpaka out of your imagination and creativity unatengeneza script yenyu vile maisha yenyu itakuwa, na unaianzia with the currents venye kuko siku ya wedding vile itakuwa, anakupenda, mpaka unaweza pata image ya hiyo function ya kina nani watakuwa. Bro, hizo image zinakuanga clear mbaya. Mpaka unaonanga ule mtu atajaribu kusimamisha huyo msupa amtoke, amshike, amtoe na watu wampige. Harusi iendelee. Na harusi bado iendelee. Sinema uko nayo ni top. After that bouncing babies. After that mnaanza kwenda na watoto mahali. The image is in your head. Yeah. After that
your kids have gone to school grown, yeah. Now they have left you guys to enjoy life together. And since you loved each other and you still love each other when you are at your old ages, very much unaanza kuona image zingine za kimaajabu. Mkiwa wazee mnatembea kwa beach mmeshikana mkono. Shosho bado unataka na kupiga doggy style. Because imagine mzee kila kitu. Ni imagination. Iko nayo sinema uko nayo hatari. Yes. Sasa mpaka umeimagine mambo mazishi in case udedi wa kwanza venye atabilia. Na venye hata kuwa touched by anyone. Atajifunga mpaka hakufa. Mpatana in the next life. Bado muanze kukulana. You see, it's a movie bro. Unaielewa? Ni sinema moja hatari. Hiyo sinema moja hatari. Ndio inaingiza watu kwa shida. True. Unanielewa? And for me I would like to call upon, I relate. Na nataka nikusomee huu kijana mtoto alimtoka. This is what he had written on Facebook. He said, if I had time I would have penned a story down, but anaweka zile alama za dukuduku. Emoji hapa ni mingi. At our best you were my everything. You do know how much I cared for you, although I wasn't providing you financially. Mbona inarudi huko? Huyu ni kijana mtaani. Mbona inarudi finance? Because ameanza kuona kama huo mtu amepata mtu financially stable ama na yeye alikuwa ana provide tu love. Financially stable maka chill. Na ako kampo. You didn't give me time. Yani anasema angepewa tu time, angekuwa financially stable, apate maziwa. Huo dema juu Kenya angefanya. Unaona? Kuteleza sio kuanguka. Oh my god. Unanielewa? Yes. And if by chance I get a second life. Ameanza kuona history ya even labda ni kipindi. Life after death. Ameanza kuona ni kama pia. So ameanza kusema, and if by any chance I get a second life, I will still love you unconditionally. Oh my god. Okay? Na hii kitu ndio inafanya mpaka vijana wakitendwa na wasichana bado wanarudia wasichana. Because uko nako ka fairy tale. It's a fairy tale. Yes, umeka process. Anasema since you said it is over, it's almost 6 months. Kwa hivyo msupa ndio alisema it's over. 6 months mzee. The guy is still hurting. Na sasa anataka kujiondoa. Anasema I've tried to heal. How has he tried? Yule kijana ako kampo, but depression has been killing me slowly. No bro. How no, by the way usimjudge. Siwezi. Considering unajua hizo 6 mimi personally I think niliangukia tu on an edge. Yani ule mtu nakumbuka nilikuwa nampenda hiyo design. Nikiwa after high school hiyo 19 years hapo 20 years. Huyo mtu angedhubutu kuniambia ati haiwezi nini. Sijui ningekuwa wapi. Vile ulikuwa unasikia. Vile nilikuwa na feel hiyo time. Ndio. Mtu alikuwa ananitumia MMS ya maua inafika after 2 days. Alafu ujue hiyo time bro, hizi vipindi zinakujanga za soap opera zilikuwa zimeshika mbaya. Kwanza kuna moja ilikuwa inaitwa Camilla. Ndio hiyo ilimaliza watu hiyo. Ilimaliza watu hiyo hatari sana. Na Storm of Paradise. Ndio hiyo. Uko ocha mzee imekumaliza mbaya. Unajiposition wewe ndio sasa Alejandro. Na unaona watu mpaka wanapiga na marisasi, mtu anapigwa risasi ya kufi. Ako si. Dema amechukuliwa na mtu mmoja forcefully na bado watarudi amchukue. Anakurudia OC. Ni kipindi. Sawa? Wacha tuendelee. You knew how much you meant to me. A pillar to my life. Pillar. Umesikia? Separating because your friends hate me is not a valid reason at all. Your friends? Who are these friends? Some of them wanted me to date them, but I refused. Oh my god. And who are these friends? Best wa mademu wenye wanatakanga. Finally, you betrayed me. Hapo anaweka roho ngapi? 3 zenye zimevunjwa. Zimepasuka. Akia nani? Unanielewa? After hapo anaingia sasa ku address familia yake. Anasema finally you betrayed me. Anasema to my dad and mom, it wasn't easy raising me.
but above you took me as your own child. I think hapo kuna kitu ya step dad step mom, ama adoption, kitu kama hiyo. With some challenges here and there, I made it to Pwani University, but sorry, maybe I will be back home on a casket this time. Alafu anamwekea tu emoji tu watu wakulia na roho inapasuka tena. Ana address my siblings wake. To my siblings, you disowned me as your own, but at least I'll be far away. I won't disturb you again. Bro. Anasema hopes that the 50 bob I was borrowing you will pay for you loans you used to kose. Anasema anajua wata contribute kwa nini yake, kwa mazishi. So unajua watu wenyu kuna time lazima mwingie ufala, wajue hii pressure ya do uko nayo si yako. Kuna mtu anakupatia hiyo pressure ya do ukiwa pale kampo, na sasa juu unaona labda kuna chali yako na maziwa kukuliko, anataka mtu wako, na mtu wako ana fall in line na huo mtu wako na do kukuliko. So sasa unapea marela wako pressure, lawama, na wasipokuwekea milk unaona ni waji wao ndio wana come between wewe na your destiny of love. Alejandro wanamzima na kutomsaidia na finance. Unaona movie mingi unaona my relatives never supported that relationship but we conquered. Maze tukumbuke jo ni sinema. Anasema to my relatives, I don't know you'll contribute a lot towards my send off. Uni jamaa mpaka ame visualize. Unaona venye alipanga ile ya mapenzi. So hata hii nyingine amesha visualize venye itaka. Vile how I wish when I was in need of counseling you did the same. To dad and mom, you are my heroes. I do celebrate the love you showed me. To this girl, I wish you well and to God bless you till the end ended. First of all, that girl does not care whether you wish him well or not. Watu wajanga kufikiria ati mambo ya mapenzi kwa hivyo. Na nimeona wanaume wengi, nimeona kuna jamaa mwingine. Unajua tuongee hii mambo. Kuna jamaa nimeona tena online. Alienda kuona deme yake. Mahali ya sijui anakaanga. Huo deme akakataa huo jamaa. Yes. Was it in where was it? Alikuwa ametravel. Ametravel mzee. Deme akamwambia uwezi lala hapa. Na ni deme yake. Okay? So jamaa I think akaona sasa akaenda akafikiria dunia imeisha. The reason udema ameniambia siwezi lala hapa ni juu akona mtu mwingine na dunia imeisha. So what did he do? He hanged himself. Kujimada hapo nje hiyo keja. Hapo nje hiyo keja. Akia nani? And I don't know what we'll do to men, and let me address, because women, we will always want women. Whether come rain come sunshine. Unajua si ati itaisha. It is by nature. Huyo mko na yeye leo akikuacha ama muachane, kesho utataka mwingine. Lakini we need to change our mindset about women. Yes. Because even the woman you have will be wanted by someone else, yes. Who probably is doing better than you in quotes in life issues. Women were created to be wanted by people. Yes. By other men, yes. Akitakwa atakike, there's nothing you can do. Yes. You can never stop that thing at all. Sio kadogi ati utasema mtu amepatana na kadogi kako. Yesu niuzie hii. Unajua tunafikiri yango kena umwambie. Wewe, huo mtu mnaongea na yeye. Muache. Ama sijui mtu alikupatia namba ulichukua ati utaki. Hawezi. Kama yeye amekubali na anataka itakuwa. So you better accept. Yes. And the worst thing is to force anyone to love you. Or to respect you for that matter. Yes, if they have stopped, they have stopped. There's hakuna kitu utafanya. Hata uite nani amuongeleshe, hata urukaruke, hata umroge, hata muende wapi, hata kanisa ama wapi. Kama hataki kukuheshimu hataki. Kama hataki kukupenda hataki. Na kama anataka kuwa na mtu mwingine ni yeye anataka. Ni yeye. Na haita change. Na tunasahau hii kitu inakuwa supplied daily na Mungu. Yes. Every day. It has not started today or yesterday. Yes. Na unafaa tujiulize kwa nini unapata mzee wa 60 year old akiwa na msichana 24 year old? Because bado kuna supply.
Unasema the supply of girls and this thing and men it is infinite. Ni infinite bro. Haitawaisha. No, today you are not loved. Yes. Tomorrow you might be loved by 6 people or 10 for that matter. Today you are not wanted. Yes. Tomorrow you might be wanted. Kama huyu mwenye anasema financially stable, amesema you don't know how much I can for you although I wasn't providing for you financially. Yes. Angefaa kuchukua hizo vitu anjue now I have to work hard. Yes, ndio nikuwe financially stable. Yes. In case mtu mwingine nikuwe na yeye. Yes. Na anaona tunapendana, the only thing yenye inaweza tutenganisha ni mambo ya finance. Niko nayo. Nikuwe nayo. Nitalipia. Na kama hataki finance, anataka kitu kingine, bado nitatafuta. Yes, because you are capable. Actually, they are a good thing to make sure that you know what you don't have. This is yes, exactly. And what is hindering you from achieving the best from those people? Yes. Unanielewa? Na lazima tuelewe hizo vitu kama wanaume. Because most guys the reason uliona kama ule jamaa mwingine ule uko Wetaithia ni kwa nini? Because anaona msichana akiwa university ilibidi akuje sijui kwa watchman akafanya sijui nini, akalipa school fees nini, alafu akaenda na mtu mwingine, alafu mtu anakuja anakuliwa na mtu mwingine, jamaa na chizi. Never do things to any woman expecting that tomorrow she will remember those things and consider you to not leave you. It's not insurance, bro. You see insurance. No. When a woman hata ule mnakana yeye kwa nyumba decides now they want to adventure or leave you, they will go. Release them. Sign ile form ya ile ya clear. Unaona ile clearance tulikuwa zanza pale high school. Najua. Ngerudisha nini. Sign recommendation. Yes. And be happy. Yes. When somebody wants to leave you. Juu ukianza kuishi na yeye kama hakutaki, oh my god, you will now work very extra hard and you will sink into that depression. Ni pressure. Because every time you'll be wondering, unamfanyiaga hivi alafu ananifanyia hivi. Why? Unafanyanga hivi ananiongelesha hivi. Unaanza kusema why me God? Yes. God, why me? Yes, badala uanze kufocus kurelease huyu ujaride kutafuta how will I feel in this position. Why do bad things happen to good people? You are not it's not bad things happening. Sometimes it's bad things leaving you. Yes. Oh, yes. Bad things leaving good. Yes. Because mtu akiswitch uone ameanza kufanya hivyo, just know si wewe alikuwa anapenda, kuna kitu alikuwa anapenda yenyewe sasa ulikuwa nayo, you are not providing. Sasa hauna. Ama ameadvance mambo yenye anapenda, amepata package better na ameona hii version yake yenye yako saa hii. Yes. Wewe hauna hiyo ka aspect. Release the problem to the other person. Yes. Because the other person will experience the same problem. They need to work very hard in an advanced stage. Wewe ni venye umepatana nayo ikiwa early stages. Na ni hivyo, it happens both way, even for men. Yeah. Unajua sisi peke yetu. Yes. But hiyo kitu ya kuongelesha young men, I don't know how we will do it. Because it needs to be, I think it is a campaign. First of all, you need to realize that you cannot own a human being. Yes, number one. Okay? A human being, you'd rather have somebody respect you and not fear you. Yes. Yeah, the respect is much appreciated. Unanielewa? Is much better. Respect, you don't even to worry when somebody is away from you. True. But if somebody fears you, they can do things, a lot of things behind your back. Even when you are sleeping. Whatever, watafanya, lakini utaijua. Because wamekuogopa. Yeah. Ile siku watapatana na mtu ambaye wanajua pia wewe unaweza ogopa. Watakutoka. Yes. Okay? So when you start seeing those signs, zimeanza you need to prepare yourself psychologically. Stop getting mad. Utaumia bure. Ni wewe utaumia. Or you can end up doing something stupid. Yeah. That now can deny you your freedom for the rest of your life. Hivyo tu. Because of one. Yeah, because ulisema huyo mtu hawezi kuwa na mtu mwingine. You are mine. You know, sometimes you must be happy kama wewe ni grooming ground ya talent. Yes. So that's why we have this scouting nini. Unatengeneza mchezaji alafu anatoka academy.
Ndio hiyo. Ni mtu ya academy ya mapenzi. We have all my exes are married. Ile kitu nilisema tu tuanze kufikiria pia as a man ni goodwill. Goodwill. So kama umenacha mtu nini nataka kuja ni kunyang'anye na kupiga ka goodwill kidogo ndio. Ule mtu next mwenye anakuwa na yeye ananilipa goodwill. Ni kama transfer fee. Juma nilikuwa nimefikisha huyo mtu some resources had been used. Sasa kama Saka sahi umtoa Arsenal yaingie Man City. Utatoboka. Lazima wavinyiwe. Utavinya sana. Utavinya. Na ni poa ujikubali kama wewe ni academy ya wife materials. You yani advertise yourself. You can even mkiachana unasema the next intake najugua talented kuwa na yeye talented people. I have 10 successful married exes and you can check how they are doing in their lives. Uone training ilikuwa top. So because it is happening a lot. Na kuna watu hata kama utalipa goodwill unaliipanga baadaye. Because hii mambo unaona kile mtu ya Glive ameiva sasa wacha nimchukue sasa. So yani yotero goodwill utalipia ndani in a very big way. Unanielewa? Na watu wa kuvutwa pia you must allow human beings to be free. Human beings and to be free. So hao vijana wa campus nitawaambia kitu moja. Campus kuna mambo mingi sana. Then ukiwa campus you face competition. Very stiff. People who have resources. Very stiff competition. I remember when I was in campus. Kuna time mazee ni Friday. Mimi na maboy wangu jo nini tunatembea hivi tunaenda Club 36. Club 36 iko wapi? Ilikuwa wapi? Unaona hapo mamlaka chajiko. Kwa hiyo kuna kabarabara pale UN pale juu kwa mahall zuko. Opposite is where you can eat affordable food and everything at a very good price. Inaitwa Sego ama kunaitwaje? Nini? Kunaitwa Sego. Hiyo area saa hii ama? I don't know what it's called. Hiyo kunaitwa club. Na kulikuwa na box, kulikuwa na hall. Sasa kama 3 za madema hapo. Kuna Stella Winja, I don't know whether they changed the name. Kuna box. Alafu hapa kulikuwa ni hall 13 ama 11. Kuna ingine hapo. That's the Friday bro. Sasa ile nyinyi mmesota uko na 30 ama 40 ya chakula. Ni yako ya kukula. Sasa the real Subarus zimepakiwa hapo. Zinangojea nini? Watu wavae manguo, watolewe wapelekwe out. Kutoka kampo? Si ni mademo wa kampo? Na wako na machali wao wa kampo. Na nyinyi ndio mnawataka. Mko the same classes. Mko the same class. Lakini wamevutwa mzee na watu empowered. Shangaa wazee wanataka watoto wa shule wa nini? Unanielewa? Sometimes si wazee. Utapata kama hiyo time nyinyi mko 20 ama 21. Hao ni watu labda wako 25, 26 na pia kuna 30 na pia kuna mabuda. Unacheki? So and sometimes we would feel bad. But what can we do? Nothing. Because huo mtu anataka hiyo experience huwezi mpatia. Stop forcing anyone that want an experience that you can't give them to stay with you, to be patient with you. Don't beg anyone to stay with you. No. When they want an experience that you cannot provide. Tafadhali. Let them go to the wacha waende. There is someone who wants the experience you are providing. Yes. Wako. You can never force a human being to be patient with you. No. Kwanza tu hii mambo ati kushinda ndemwambia tu tungojee kuna kitu inakama. So it is forcing us men even to go and lie a lot. Because unaenda mtaani unataka kuingiza mama ndio asijump ship. Ati ndio aone there is a bright kuna kitu unajaribu control nini vitu zikikuwa fiti. You start even becoming a politician in your own home. Na nitaya some bro. Unaanza kumwambia tutahama huku. Sisi tutaenda wapi, nataka tununue land tujenge. Nini. Sometimes even men are doing stupid things. Utaenda mpaka ufanye kitu iligo ama nini, una try ati ndio mama asikuache, ndio muonyeshe unaweza control. The reason as to wanasiasa wakahangi na wananchi kila saa ni hizo mavitu.
Huwezi shinda umeambia mwananchi Yes. promises daily. Otherwise kama wangekuwa natupenda venye wana claim tungekuwa tunadunga nao kila time. Tungekuwa nashinda huko kwa makija zao. That's why ile time ukiitwa lazima utafunikiwa milk ndio ukumbukange ile siku tulienda. So you're finding men doing crazy things, going into depths in the name of love and unaona, because unafikiria ukiweka mtu hii maisha poa atakaa na wewe. So in case una deep ni pressure and you change, huo mtu aanze kukupatia pressure, unaingia depression, utaanza kumbeg. Unaona, labda mtu anaanza kukuongelesha vile anataka. Hapo ndio sasa unaanza ku feel betrayal. Unaanza kusema amekubetray. And that's why I came back. They never remember. So don't be doing things for people. Ndio mwambie unakumbuka ile time nilifanya. No. Kama roho ya mtu iko sasa huyu haiwezi na ni kama hakuna njia, wacha nimepata njia mpya nitasonga, mzee release immediately. Na sasa for the young boys hao wenye sasa wako high school wako wapi? Is the same how thing. Do we hii information itawafikiaje? Lazima iwafikie. Kama unataka mtu na hakutaki, simplest thing, stop stressing. Yes. Hii kitu daily inakuwa supplied. Yes. Daily na advance. Juu saa tena wengine kama ukulani ukiwa hiyo 18 years na 20 mtakulana tu. Unaweza fika 35 ukulane mpaka wewe ushangae. Na pia ukule watu wengi mpaka wewe ushangae useme oh my god, sitaki, is it me? Mpaka sasa nimepata kenyiria. Unajua kenyiria? Ile taki imeisha. Unaona ile, unaona nyama iko na mafuta unasema sitaki. Imenifika hapa. Kanyama kanaleta, unachukua piece moja unasema hiyo nyingine sitaki. Niletewe fruits. Just know it's very possible. It's not a must you do it at that time you at that moment you. Yes. Na kama utapata bado kuna mtu utapata yeye anakupenda unconditionally, atakuongelesha vizuri, utampenda vizuri, na hivyo hizo vitu zote. There will be no shortage of women in the world ever. Yes, and I think people should know that. So hii pressure vijana wadogo wanajipatia ni, and that one who is making you go crazy, that one who is making you not to focus on your dreams and ambitions. Yes, because you cannot get anything out of your mind because of the pressures that unapata. Unafikiria tu kila siku. Just know that na kuwaza, that is your enemy usiku na mchana. Yes, and there is nothing, hata ufanye nini, whatever anafanya ita change. Kama ni wakuenda ni wakuenda. Na hakuna kitu mbaya kama kulipa mtu mkae naye. Juu kuna mtu mwingine yako na maziwa mingi kuliko, atamulipa atoke hapo. Yes. The people move jobs because of many things. Because of counter offers. Yes, and nowadays relationships and marriages kuna zile mingi ni kama positions. Mtu anaona hapa nimekaa kama manager. I need to go in a place where I can become a managing director. Kuna mahali napochiwa. I'm a consultant. So once we need to change our framework and our mindset. Can you learn it on a theory or you have to experience it? No, you see now the problem. Tumesema mara mingi that sometimes you don't need to learn from your own mistakes. You can learn from other people's mistakes. Na kuna zingine ngori joju makosa inaingia mtu mpaka anaenda kujimaliza. Na hiyo ndio inakusaidianga ukiona fulani alifanya hivi akafanya makosa. So wewe hiyo makosa ikianza kufanyika area yako unaanza kuinusa. Unaanza kuidetect mapema. Unaanza kujua hii ni makosa, hii inakuja hii. Na mahali tunaenda itaingia kwa shimo fulani. Sasa kabla ifike hapo lazima unajichomoa. Ujichomoe mapema. Kabla ukue chizi, kabla uanze kufocus na dreams zako na because you know, let's talk about it. Many men are not able to achieve their dreams. Yes, because of over focusing on providing happiness to other people. Yes, to other people. Na mara mingi na unajisahau because unafikiria mtu akikuacha ama ati sasa my life cannot continue without you. Life. No. Tafadhali. Let's stop all this you are the best thing that has ever happened to me. No. No. And we need to talk to our people, especially when you're in school. I don't think you can focus with education. Lakini when kitu kama hiyo imekupiga hivyo. Huyu jamaa amesema ni 6 months. Sasa ikifika kama huyu amekuwa akisoma nini huyu?
for that period. Unajua anaona mtoto wake juu akichukuliwa. Anaona mtoto mzee anaenda na watu fulani. Na unaona ni wapi? Alafu unajua mtoto lazima bro. Lazima pia ana post. Ako pale Jumeira. Overlooking. Na wewe hujai unaioneanga kwa gate. Jumeira ni wapi? Kidogo mzee analumulika moja akiwa kwa yechi. Akiwa ameshika vape. Yes. Let's learn to provide our own happiness as men and don't fear to be alone. Yeah. Please don't. If somebody wants to leave, release them immediately. If you start feeling an ounce of they want to leave, please stop over focusing on preventing them not to leave. No, it becomes now chaotic. Hapo ni danger. Na mpaka wanaweza kuset rahisi sana ufanye kitu ya ujinga wewe ushindange kwa shida na hata jela utaenda. Na huo mtu anakuset ama wazazi wako umefanya kitu umejimada, wazazi wanalia, wewe ndio ulikuwa tegemeo. Yes, jua alafu kitu kidogo jo kama tu nyabu bro jo hiyo siku umevaa matisho za jemo pale mzee ameanika nyau mahali napigwa kupigwa. Wewe lazima tujichunga juu. Unajua by the way this is the government needs to take serious hii mambo ya mapenzi. What do you mean the government needs to take serious? Any young man found in love will be and register. Yes. Kwa sababu you cannot fall in love when you are not capable of overcoming the... No, you can. Do you know why? Because nobody teaches anyone to fall in love. Or unanielewa? Ndio nasema one of the things ningetaka mimi irudishwe ni hiyo kitu, yani mambo inapangwa. Yes. Sababu hii mambo mingi unasikianga ina happen in certain communities. In other certain communities ambapo wanapanga mambo, really do you hear of these things? Kweli. Sijui kama hata siku hizi unaanza kusikia ati mtu huyu amekuwa kwa kama 10 years hata 11 12 unaanza kusikia ati ako na ka girlfriend. Hizo tu narrative tunaanza. And it's good. Having a girlfriend or a boyfriend is not an issue. The challenge is it not preparing that person for a very serious heartbreak? No. You see what we are saying, there are people who are able to process heartbreaks. Processing heartbreaks is knowing mtu tumefanya mambo mingi sana naye. It's not easy actually. Tumelina nini lakini mahali imefika. They want to be released. We need to part ways. You cannot be a bad employer. Yes. Where unataka ku prevent an employee from leaving their job and even getting a better job. Please, with your blessing, let them. Recommend them. Yes, we have had cases where people have left good jobs for better jobs. Then they have gone back, coming back to try and look for the good jobs they left. But that's not necessarily the case. Labda wewe ulikuwa stepping stone ya mtu. Wewe ndio ulikuwa destiny connector. And you must be proud for the time that you spent with that person. Yeah. Before you connected them with hapo mahali pengine wanaenda. You might probably meet another person and enjoy more. Na pia wanaweza kukumbuka wakiwa kwa kiti. Nakumbuka mtu mmoja. Nakumbuka Cliff. Kama si Cliff alinipeleka mahali fulani. Singebatana na mtu fulani. Cliff, nataka kukurudishia shukrani yako. Unapigwa bonus. But people must be ready. Yes. If a person has told you that they don't need you in their lives, please just proceed. That's the best thing that would ever happen to your life. Because it gives you an opportunity for a new beginning. Life has taught me, don't beg anyone. Yeah. Ambaki na wewe. Nipe bega. Utaumia. Mabega. Unanielewa? Utaumia sana. Na watu wengi wanafanya vitu za kifala because unataka hivi kuimagine wasema haiwezi. Demi yangu yana anapigwa na Cliff. Haiwezi. Wacha na mimi nitawafanyia. Ukiwa kwa hiyo process ya hiyo. Juu sasa tena ukiingia hiyo ukiingia hiyo kitu alafu sana wewe uamue sasa kuanza kukula watu. Tena utajipata juu kwa mtaro mwingine yenye tena ni ngori kuliko hiyo yenye ulikuwa. Did you see a statistic of some guy? He might not have given some very good statistics. Yeah.
He was saying 70% of most people in jail. Yes, It's because of what? It's because of women. A woman was involved in something. Okay? Yes. Kuna kitu alifanya, akafanya. Watu wasikize. Unaweza kuwa ile ndoto unakuanga nayo ya maisha yako vile itakuwa. Huyo mtu unafikiria ati unapenda na dunia yako ina revolve around hapo. Yeye ndiye anazima hiyo light. So be very careful. Very. Yes. And you will not be disrespected or people at your other could treat as a honor because at yauna mtu. Hapana. Kama una dem usitoke, usikuje hapa. Hata unaweza kuwa na watu chini ya maji na watu hawajui kweli. So this honor of siwezi kaa hivi na unajua nitakaa vibaya. Some people are even staying in a toxic relationships for the fear and marriages because of business nini, politics nini, watu watafikiria aje nini. What is the value? Ati siwezi ongoza kama sina bibi. Ati watu wanasema ati kama siwezi ongoza pale. Siwezi ongoza. Mambo ya kujenga damu. Iko connected aje na mimi kukua na bibi mzuri ama nani? Ama mambo ya barabara ati siwezi kaa na maengineer hivi niwaambie we want to build an expressway kama zina bibi. I don't have a wife. Guys, I have no focus. Agricultural matters. We can't supply fertilizer since I don't have a wife. Inji uongozi is not based directly on the relationships that you have. Actually we have seen a lot of single women leading even other nations when they are not married. Nobody told them that they were not being there for their families. So even for men, people need to realize that point. To you new pussy. Yes. And let's stop forgetting our dreams and ambitions and goals. Because of we want to serve people. Because of kasuzu. No. Na ni kasuzu mzee. Ni orgasm. Huwezi imagine kuna jamaa mwingine ananjotikia mtu wako. Ukiimagine jo una cheese. And it can happen. Because even the decision for that person to commit hiyo kitu yako. Ni yeye alidecide. Mkardinali alisema Ska it ain't his, it is just his turn. Ni time yako mzee. Ni wakati yako. Ni kama kid. Literally. It's your tenure. Yes. Na kesho wananchi wakiamua kugeuzia mtu mwingine atakalia kid. Sasa utashinda umekasikia wananchi. Hapana. Killing no. villagers all whipping them with nyaunyos because atumlikuwa mtashinda nao wakakula pesa yako. Sasa wamekutoa. Na wamekutoa. Na lazima tukubali hivyo ndio mambo ilivyo. Yes. However nice you are, whatever you did, huo mtu akili yake sasa ifikirie hapo. Kweli. So tusione watu. Yes, and you can never teach anyone loyalty. Loyalty is internal, inatoka kwa mtu binafsi. Na ni mtu decide. It's a decision that is made. Yes. From a personal perspective. Yes. So if a person does not want to be with you, please release them at the earliest convenience. You cannot beg or pay loyalty. Yes. Na watu kama kuna mtu asema hapo tulimnyang'anya mtu yake, au kunyang'anywa ama bibi. Ni huyo mtu aliamua hakuna kitu mzuri kama mtu akifikiria hivyo. Yes. Kitu naweza nyang'anywa labda shamba. Sasa unajua niko na title hapo. Logbook ni yangu majamaa. What are you doing? Sio bibi hapana. Mama mtu. So please if the young man has not done what he had mentioned on Facebook, kindly bro relax, watch a pressure. Watch a pressure. You know there was a statement that people belittled ikapigwa na watu fulani. When you hear them saying the beautiful ones are not yet born, by then you kweli. You know me, I believe that. I think it's true. Because when I was nikiwa hiyo 18 years old, nilikuwa nasikia hivyo. Na nikiangalia wale watu walizaliwa hiyo time na saa hii actually they are beautiful. And now that's when I believe the beautiful ones are not yet born. Naona na bado kuna wengine they are not beautiful. But
after nini wanakuwa very beautiful. Yeah, after you have inaitango aje ume support. Yes, their life nini beauty will come. Unaonanga hata pale unapata kuna mtu anasema wacha nikuonyeshe picha hii gari kabla niichukue. Sasa hii angalia vile imekuwa. Kuna jamaa niliona akikuwa interviewed na ule jamaa anaitwa Eric with a CK, anaitwa Mukorino, alichukua Land Rover. Ni hizi ma Land Rover za kitambo zile za askari. Imechapa bro. Lakini saa hii ukiiona unaweza takata kushikwa kwa hiyo gari. Mbaya. Jua So I know it's hard. Yeah. And that's why I've always appealed to people. Stop investing in women. If you are a man, empower women. Don't invest, empower. Yes. Empower. Because when you empower somebody, you'll not be indebted. Yes. To their... And so hata kesho mtu akiamua ni hivyo, you empowered them. Yes. And they will never run away from that fact. And they can never delete that thought. No. Ati huyu jamaa alinifanyia hivi na hivi na hivi. They might pretend that they don't remember. But they know. Deep down. Yeah. Unanielewa? But if you invest, unajua invest ni kitu mnaweka ya ROI. You'll always want the return on investment. So kama ukiona ukinyang'anywa unaona ni kama unanyang'anywa biashara. So I can die for this business. Then you end up doing a lot of stupid things and sinking to depression. You end up killing your dreams and ambitions. So tafadhali you end up being miserable. Yes. Na ukiwa campus kama huo kijana, unajua I would like every campus boy wherever you are just to know right now you don't have money. Yeah. And you don't have because you are a student. Unapeangwa pocket money. Si ndio? Na hiyo kuna mtu labda anaweza taka umshughulikie na budget ambayo wewe hauna. Tafadhali kumbuka the reason why you are in that institution of higher learning is for you tomorrow to be a business person, to be an entrepreneur, to be an engineer, to be a teacher, to be a whatever policeman, you want to be something. Then you'll be empowered economically. Then now you can have the people that so then if you still want to engage with the people who wants to engage with you under economic terms, you will have the economic power, the economic muscle to support those relationships. Yes. And at that point you can negotiate with those business people by withholding your economic muscles na nini. But sasa unataka kunegotiate economically na una. So how can you do that? And if a person is getting fascinated by things to do with economics, let those with that power deal with them. Deal with the people who don't need your economics. Yes. Sympathy vote can only be sought by the empowered ones. You cannot seek a sympathy vote when you have nothing. Sympathy vote inakuanga yule mtu huyu anaweza tuongoza ile kitu inamzuia ni kitu fulani. Juu vijana wengi wanaenda kusikio sympathy love. Na una any. Ama unashinda ukiambia mazi unajua mwenye nakupenda wewe. You know I can do anything. My love for you is real. Ama unaanza kukumbusha mtu vitu za kitambo. Please. Ile siku ulikuwa na pocket money mingi yenye ulimfanyia. Help iliingia ukamrushia nusu. Ukampeleka dinner na nini. So sasa amepata kuna mtu anampeleka dinner kila frequently. Yes. And it's not, this thing is not just happening to campus boys. Ina happen mpaka kwa watu wazee wenye wako na finance lakini haijafika hiyo level fulani. Because we have said here before, the money you have, there is always another man with more money than you have. Okay? Yako ni mtoto. So money should never be your currency. Kiengenji kwa hiyo mambo ya mapenzi. Let someone be with you because of who you are, not because of yes. You pesa uisha, pesa utafutwa inapatikana. Na kuna mtu mwingine ako na mingi kukuliko na yake aishi. Waacha upusi. So mtu mko naye akichoose kuwa na huyo mtu, tafadhali let them release them. Sign the clearance form, give them your blessings. Don't wish them bad things. Ati wewe siku moja ati ipo siku ipo utanitaka ati ama unashindanga ati sasa unangoja ukingoja ati wasote huko na wewe sasa uko nayo upate ati sasa you are still in the movie haujaitoka. Release them because you'll have learned a lesson or two
about human beings. Remember, they are a human being. Unaona? They are human And at that beings. point you release our watu, you'll be so powerful also. Because if you choose to get another person ama nini, you will have a lot of information. Yes. And you will be sober and very calm. Yes, of at course. That moment. Utakuwa hurt nini vitu kama hizo, but you'll overcome them knowing I have released a person. So how do you release a person until ati kwa akili wezi mambo mingi ufikiri? No, you have to. Is accepting. Useme sawa. No, we are working here. Sindio? Yeah. So tunafanya kazi hapa. Kesho tukipata email Mndozi amesema guys, we have enjoyed we have enjoyed your services here. Yes. The company is no longer able to accommodate you because probably the vision has changed. Yes. You want to tell me now we'll stay a lot of time 6 months or 1 year. Tukisema Mndozi waja Mungu atamuona. No. You have to start thinking, Yes. based on the experience. Moving on. From the time I was here, what can I do? Yeah. That decision might hurt you because labda ulikuwa na plans, but also, and you must live like that in life. The only people who will not leave you are those your relatives. You see, your sister will Mama yako? Sister yako hezi resign aseme Cliff is no longer my brother. This guy was once my brother. Yes. Yeah. Hii watu wengine unapatana nao. Ni wapita njia. No, na tuko kwa dunia. Yes. So if a person make a choice to stay with you, they stay with you. If they don't, you must release them. You must release, yes. When you hold on, ni wewe unajimaliza wewe. Because hata watoto wengi wanasafa huku nje kwa nini? Because mtu mlikuwa naye mpata watoto amekuacha, you cannot process that they are sleeping with somebody else. So hiyo inakufanya hata uwezi fikiria juu ya ile watoto yako. Kweli. Every time whatever you are thinking, nikisaidia watoto wangu ni kama huyo mtu nini. Instead ungekuwa sober ujue let me release that person, but also wacha tukae chini machuali tuongee tuseme hii watoto we produced them together. This was a project we did together. That calls for a lot of maturity. And na ndio tulifanya pamoja. Hiyo ni watu wazima wanaweza. Hiyo watu tutaangaliaje? Sababu hao watu hawa deserve kuumia ama kusafa. Sababu wewe you are moving to a new job. Yes. And I'm also probably will move to a new job. Yeah. So how do we take care of these people? They are our responsibility. Yes. In a sober mature way. How do you also protect? Wewe hiyo mahali unaenda na mimi nitaenda, tutaprotect aje hawa tunapata na wewe mahali unapata wasifanye tu interfere na maisha yao watu wetu. Ni hivyo. It's not simple. But people must start opening their thoughts to those possibilities. Yes. And realities. Yes. Otherwise hakuna mahali utaenda. Na ukwe brave enough kudiscuss hizo vitu. Utaanza kushuku watu kwa investigate. Tunajua walienda na ochali wapi. Ukijua utafanya nini? Nitaenda kuangojea hiyo mahali. If you know somebody has been called for dinner or somebody sijui amepelekwa wapi ama amefanywa nini, what will you do? So you have that information, then for what? It is hurting you more. Stop. If people have decided to go, let them go. Ni ngumu. Lakini watu lazima wa practice. Yes. For you to be a free person. Yes. You know, kuna hii kitu ya society ilitufunza ati lazima ujizungushe na ujiweke kwa shimo fulani. We must overcome that notion. And these young men must overcome that. Campus sasa tena ukikuwa distracted, losing 6 months in campus is not a joke. Yes. Kama huyu kijana nikoshua grades zake. Lazima ziko. Yes. Na nijua nini? Anashinda. Unajua tena pale unaenjoyiwa. Wanakuambia mtu wako jana alikuwa tulikuwa club fulani, tulikuwa pale 001. Aliletewa mabelea mzee zimemwaka. Hapana hata zibe. Ameletewa Don Misi. Inaitwa Bueno Misi zimewaka. Tafadhali. You know, as we talk about these college boys, even people out there, tafadhali. If a person wants to live
And also let them if live. you want to live, please live. Kama unataka kutoka we panga mambo yako uchomoke. Unajua watu wanazanga kupangiana, unasema wacha nitasetu mtu ndio afanye kitu fulani ndio nitoke. Watu wanafanya mambo mingi, inaanza kuleta mambo mingi. It's very very important for people to understand that point. Sindio? True that. Unajua it's good that sometimes we discuss what leaders say. Yes, because they are our leaders. And they are also our employees. You know, sometimes this is tunapea job. You know, sometimes leaders confuse their jobs. Yes, as a right. If you are a public leader, they confuse their jobs. If you also even a private leader, some people confuse their jobs because you forget that your leadership is based on how your staff are performing. Yes, hiyo ndio ita rate leadership yako imenafika wapi. You succeed because of leading a great team. Yeah, you don't succeed by being a dictator ama by saying things just for the sake ama unataka watu wakuogope. Yes, a coach succeeds by the wins of the team and the performance. You understand? Yeah. So when people make certain statements, we must also tell them, hey, bwana so and so, this is a team. Yes. It's not like today for example. Unajua nataka kuna, you know, there is a friend of ours, a great leader, a person who represent hope for the young people in terms of matter leadership. Because when you have the person of our generation leading Nairobi County, is such a great honor. Unanielewa? Yani mtu mnaweza relate. Na ni mtu anaelewa mambo mingi. Anaelewa mambo ya generation ya watu wa young, millennials, Gen Zs, na bado ya hao watu wako hapo juu. This is a person who has been a chairman of the party of the president. Yes. Is it TNA? Yes. Yes. You understand? He's a person who has been an MP, a senator. Now he's the governor of the city under the sun. Yes. Nairobi County. Unajua ni mtu ametajwa mpaka watu wengine wanasema huyu ni mtu anaweza kuwa rais. They have been such a nini. Unanielewa? So he represents our generation. Na kuna vitu mingi amefanya mzuri. Lakini kuna vitu zingine akisema sisi kama watu ambao tuna look up, tuna watu ambao tunasema oh, this is a person of our generation, we feel we should also correct him. Unanielewa? For example, kuna hii kitu alisema ati watu wakirecord kanjo wakishika watu ati washikwe. You know, first of all, nilikaa chini nikasema ai, huyu ni Sakaja kweli? Ni yeye ameongea ama ni mtu mwingine? You know, I know him personally. You do? Yes. You know, from long time ago. Yes. Kasema ai okay, probably I tried to reason. Nikasema labda the law wale enforcement officer wamemwambia we are not able to enforce our work. Yes. Because people are recording. Because we are being recorded and we are camera shy. Yes. When we are enforcing our work. But nikasema, you know, first of all, most of the places that wana enforce kuna CCTV camera mingi sana. Tini ukweli? Yes. If they walked into a shop and somebody did not have a license na alikuwa na CCTV camera itaonekana. Sindio? Of course kuna watu manga. And I agree with him akisema kuna watu wao wa kuchase cloud. Kuna jamaa ana hawk mahali ambao haifai kuhawk. Let's agree. Ama ana operate biashara bila the required documents. Yes. Because in any case, if you have to bring order in the city, all businesses must be designated where they operate. Yes. Unanielewa? So kuna watu watapiga kipindi wasete mahali ni ukweli, wamwage vitu yao irekodiwe for sensational purposes. But according to me, and as a leader that I know him, because he is a great leader, I don't think he should tell people ati kanjo sasa wakiona mtu akirecord washike. Waachane kwanza na ule mtu
wamekuja kushika timu zinakuja zikiwa mbili. Kuna enforcement ya ule mtu anafanya kitu mbaya, kuangalia ma license na nini na kamera na sisi tuko rada ya ni nani makamenje zenye ziko on. Juu sasa ukakuwa hiyo area umetulia umepiga selfie uko hapo, alafu makanjo wamekuja si wanaweza kubamba. Unasema Buddha, why were you arrested? Yes. And the reason why I actually support him in enforcing and making the city orderly. Yes. But you cannot tell people recording things is illegal. First of all, it is not, it will never be, and it will not happen. Yeah. Because now you are introducing a new problem to your work. Which one? The next person mtu atashikwa na makanjo akirecord video, what will happen? You cannot solve a problem by introducing a new problem. New one. And you know, the governor is a well-traveled individual. Yeah. Ni mtu amesafiri karibu dunia mzima. Anajua there are areas where even law enforcement officers go with what? The body cams. Wakienda kushika suspect. Iko hapa. Si ndio? Hiyo imewekwa sababu ukiangalia kama Amerika pale kuna mtu unasikia aliuliwa akienda kushikwa kama ile kesi ya George Floyd. Unanielewa? So ukiangalia state mingi they have invested in body cams for the officers when they go to enforce. That is to ensure that the cops who are going to arrest people do not use excessive force. Yes. And also the suspect who is being arrested does not give other stories. Alifanyiwa kukaenda. No. Kama the threatened officer na firearm inaonekana. Kama resist arrest inaonekana. Unaona? So actually one of the solutions for his law enforcement officers wa Kanjo, because he's an innovative guy and that one I can tell you for a fact. Yes. Ni mtu anaona mbali. Actually ingekuwa kusema makanjo nitawapatia kamenje ama suggest kitu aambia wao watu unajua watu wanakujanga hiyo enforcement kama si mtu mmoja ni county ni mabandi mzee ukiwaona wamejaa kwa hiyo kagari ka scrape au na hiyo kagari na pia kuna group nyingine ya watu mabodi. Ukitaka kujua tembea hiyo area ya city council kwenda na high court hapo utaona jeshi and some of us are our friends, we know them. Yes, some of them. So if they are doing the right thing mbona wameenda what they should do and me I'm telling the governor this is an idea. Yes. Kama wanaenda wakiwa timu ya mtu tano wameenda kushika mtu fulani one of the guys should actually have a smartphone. Yes. For what purposes? Ndio si tumeona kuna pale jamaa anafanya kitu mbaya. One of the guys before our guys pounces on that guy anachukua simu anasema sasa ndio tunaingia pale ule jamaa akanjo vlogger ndio hiyo vlogger ama jamaa tu ana record for the purposes. Actually hata ita create employment too. That's a new guy. Wewe ni kanjo na unajua mambo ya production. Ndio hiyo jamaa anaingia pale na tenje yake smart macho tatu anasema ule jamaa ndio tunaingia mudhuru. Si mnamuona hapa mahali ana hook hii siri ya kufanya hivyo, ana zoom sasa majamaa wangu ndio hao wanaingia pale kupiga operation unacheki wana Nairobi tunafanya hivi ndio city ikue na order. Yes. So ndio huyo in case huo jamaa wa njugu afikirie kumwaga njugu zake, afikirie kufaint ama afikirie kuruka na nini imeonekana yeye mwenyewe alifanya kitu illegal. I know it's too much work and we cannot be asking officers to record everywhere, but you cannot tell the citizens not to record with their smartphones when their employees are coming to arrest them. That's insane. So you kama tuelewane unaona because unajua sasa governor akianza ku make statement kama hizo watu wanajiuliza na wewe ukakuwa rais utaanza kusema tusifanye nini tena, ama wapewe hizo magopro pia zinaweza work zile magopro zile za hapa kwa kichwa ndio kanjo akiangalia hivi aone hakuna license, viewer pia ameona hakuna license akiangalia aone GoPro imeona. Yes I think governor anafaa kujua hiyo idea yake it's dead on arrival and for whatever intention if it's intended
kufanya ati law enforcement ati wapiga support ati sasa wajue ati mtu akirekodi atashikwa. Mzee, watu mtaani hawezi kuacha kurekodi. Hawezi kweli. Kwanza at this time and no. Even him himself he stars recent courtesy of the digital environment. He has some of his audience has grown because of his recording. Yes, his records everywhere. He shows us when he's touring the town. And when he's saying that he's not using filters. Yes. Si anasema is about that, ndio. Akiwa kwa Lexus akipiga city tour ni recording. So sasa unaambia wananchi ati wakiinteract na enforcement officers wazirecord. Hiyo nayo master. Hapo kidogo umeangusha mbogi. Umeuma nje. Maadvisor kidogo hapo mumeangusha mzito. Si kwa ubaya. Lakini mambo ya recording hiyo sahau. Hiyo haitaisha. Mambo ya recording wachia watu wa kurekodi. Yes, na utaona. You know now the problem is now those guys can be set up. Aje wa arrest mtu akirecord. Aya. Or they assault. You know some of them most of the things they know is assaulting people. Qualification ya kuwa kanjo inakuwa nini? No, ni mingi sana. Is uko sure? Yes. Kuna moja sura mbaya na nguvu. Bana, yes. Is about enforcement must be enforced. And me, oya nikwambie, I support a very orderly town. Because an orderly town means business. Yes, I'm a very big supporter of his work. But governor lazima ukubali vitu zingine unasema wewe mwenyewe lazima una review. Usiseme hivyo ubambe wafanyikazi wako. Kweli hiyo ni unanielewa? Usema ati tusirecord. Hiyo nayo hiyo kurekodi watu lazima warekodi mtaani. Wale wazee walikuwa wanapiga makofi ni ati hawana simu ama hawajui watu wao wanarekodi. I don't know. Because the work, if you're enforcing, if somebody does not have a license, they should be arrested because you're operating illegally in Nairobi. Yes. Higher, he has said these are the hawkers designated points. Yeah. Okay? If you are not operating there, tafadhali, as much as people want to support you, you must be arrested. Ndio mtu mwingine asiende kufanya hivyo. Yes. If you are dumping somewhere, if you are doing something that ina interfere na kazi ya town ya county government ya Nairobi ku ensure you know Nairobi county bro is the biggest GDP provider ya nchi, so lazima ikuwe na order. So we support his work but his enforcement officers, if they are doing the right job, they should not fear anyone recording them. If at all they are doing the right thing. And the governor should be able to support people. Unajua shida yake pia ni hao watu wakifanyiwa hivyo, wakinyang'anywa hizo vitu nini atatumana watu waende wapewe 10,000 ndio hiyo wapange laini. Yes, online isafishe. Lakini hizo mavitu hizo ziliacha. Ndio, so watu wameshikiwa hizo vitu zao za sausage sababu ya kuuzia mahali wafai kuuzia, hata yeye aache kufanya because that will ensure that he is blackmailed all the times. Jamaa atakuwa anamwagiwa njugu, sasa akimwagiwa njugu na hafai kuuzia hiyo njugu hapo, lazima tena apelekwe pale ofisi ameiti na yeye na ibidi ampige maziwa ndio aonekane ni kama harasi. Ni msemfiti Wanjiko. Unajua pia manifesto ya ile chama aliingia nayo inampiga ni ya Wanjiko, ni ya mama mboga na watu ya boda na mtu wa chini, si ndio? So pia what he is supposed to do, and this is what I'm talking about leadership, is leaders must be very fearless to tell the people they lead that we ni mtu ya boda yako haifai kuwa hapa. We ni mama mboga, ni sawa, uza mboga mahali fulani na fulani, na ukiuza mboga mahali fulani na fulani lazima ukuwe na license. Yes. You must also follow the law just like the rest of the citizens. Alafu nikuulize, unanipata ndugu yangu kabisa? Yes. Watu wanashikangwa juu ya kuuzia mali hawafai kuuzia ama kufanya biashara na hawana license. Hii arresting na kuachiliwa it is so inatokeanga inarudi tena wanashikwa ni nini nafanyanga huu mtu nilishikiwa hapa jana, next week nitashikiwa hapo nitarudi tena hapo. You see nini happens, we must lazima tutoe siasa kwa management ya county. Unanielewa? You see sometimes leaders allow people to do certain things so that also they don't lose their popularity.
Ndio usiambiwe unapiga wafanye biashara. Usiambiwe unapiga Wanjiko. You must be fearless as a leader to say, hey guys, for us to provide order in the county XYZ. Na ukifanya hapo hata ushiko ufanye video na nini, you are doing something wrong. But you cannot tell people don't record. Because there is no crime in Kenya for recording a video. Ati ulishikiwa nini buda? Yes. Mimi nilikuwa tao, nikajua walikuwa wanafanya mambo yao. Nikachukua video stage yangu. Wakanipiga. Wakanishika walikosema mimi na record. Juu sasa hiyo ita introduce vita mpya na citizens. So nikaa kusema ile area Makanjo napiga operation, huwezi kuona tumia tenje. Una record wewe chini ya maji. Tumekuona. Yes. So itabidi Barsi he has to employ some new guys to be walking in town to look who is recording and who is not. Kuna jamaa na record hapa. I feel because the way I know him, unajua ni jamaa very bright. Yes. He can introduce better ways. Better policies. That's not the way of supporting your law enforcement guys. No. Let them, the enforcement guys must enforce what they are supposed to enforce in the right way. Kama for example, simple things have been enforced. Ukipaka gari saa hii tao bro na hujapaka place fiti, hakuna mtu atakusumbua. Itaklampiwa tu. Inakuja iklampiwe. Kitambo ungeweza kutafuta huyo mtu akaona kakotia yellow, muongee nini akufungulie. Saa hii inaklampiwa, inaingizwa kwa system. So whatever you, hata ukitaka kuongea na nani, lazima ulipe ile 2200 or something. I don't know what the fee is. Hiyo 2200 ndio gari yako ifunguliwe. It's the same thing with the other guys. Huyo mtu kama anauza mahali it's not designated, ama mtu ana operate a business nini na nini, lazima pia yeye hiyo kitu ifanyike with not sensationalization. Wewe usipende kamera na upendi wananchi wasipende kamera. Na wewe unapenda mengi mbaya. Hapana. Hiyo nayo haiwezi work. Na yako ni noma. Unanielewa? It's only fair, and I don't know who advised him to say that. But for me I feel there's a better way of maybe it was a spontaneous thought. Nilimkujia tu. Yes, probably. And because probably he was anaongea na hao watu. But ile kitu inafaa kufanyika. Biashara yote inafanyika iangaliwe. Kama mtu wako na makaratasi aweke makaratasi. Na kama mtu ameshikwa juu ya kuuzia mahali wrong, yes. Wacha kesho asikuje tena ashikiwe the same. Mbona anarudi hapo mahali alishikiwa jana? Ni juu alienda akatoboka ama ni nini ilifanyika? Na izigue watu fulani wanaweza fanya kitu fulani na wengine hawezi fanya. If you want to create order, you must ensure that order falls on everyone. Ndio. Na sisi tunamsupport town ikiwa orderly sana. Lakini sasa tena asitishie wananchi ati wasirecord. Hiyo nayo hapana. Hiyo wananchi lazima wa record. Kweli. Si ndio? Hata DCI wakishika mtu ya bangi ama wanini wanafanyanga nini? Hata wanaitanga press. Wanasema today we intercepted. In Ngara. Yes. Nini ikiape na nini. Sasa maofisa wa county wakanjo bwana hawataki mambo ya kamera mahali wanaoperatea. No, if they are not operating with impunity. Yes, there is no need of fearing cameras. No need of fearing cameras. Yes, if you are doing the right thing. Kama ni mahali wame raid club, wamefanya nini? Actually the cameras need to be more, so that it can sensitize other people who are also doing wrong. Like the ones who are being dealt with, waache hiyo mambo wanafanya. Wajue place fulani hufai kufanya. Part of marketing. Yes. And even sensitizing guys about the operations. Don't operate in such and such areas. Don't operate in such and such manner. Kabisa. And with that the city will be very orderly. Governor. Super senator, super governor. Tafadhali. Kuna mambo ingine ukisema una surprise. Audit kidogo. Na wale watu wenye tunakuangalia bwana tunashangaa kwani tumepotea ama tuko sawa. Na tuko na wewe. Lakini mambo ingine kidogo hapo hatupatani. Sababu the citizens are the supreme. Constitution inasema power is being held by leaders on behalf of who? On behalf of the people. Sindio? So even those who are breaking the law, they must be dealt with.
Si ni ukweli? So wale enforcement wasikuja wasema ati unajua tunaogopa kwenda kwa area fulani because wase watarecord. Hapana. Mbona kama mnafanya kitu right and then wacha wa record. Na pia nyinyi muende na jamaa wenyu wa kurecord. Si wakirecord hata ndio fiti. Na pia wao waende na jamaa wao kurecord. Aseme sasa hapa ndio in case footage itoke ya mtu alikuwa anafanya mambo yenye ana throw tantrums. Kanjua anaweza toa yao waseme huyu jamaa tulimuona akipanga kufanya hii shughuli. Ndio hiyo sasa. Akianza kuruka tulimuona. Hata tulikuwa hapo. We were ready for this. Jamaa wetu walimuona akiruka. It's even simple to do it that way. Si ni ukweli? True that. Yes. Kesho ni siku. I think tukiona na kesho itakuwa ni muhimu sana. Kabisa.